Good morning to all. We will discuss the Faraday's two laws in the previous class. Today we'll continue with our discussion on that, and we'll do some problems based on the Faraday's law, and then we can move on to what is called Lenz's law, which is like an associated law with Faraday's law. So it is not an independent law. We will discuss that also. So Faraday's law basically gives us the fact that an EMF is generated when there is a change of magnetic flux in a circuit. So in this context, the two laws we studied. So first law simply tells us that if the number of flux lines associated with the circuit, if it changes, then there is going to be an EMF. Second law tells us that the induced EMF is actually directly proportional to the rate of change of flux. Rate of change of flux means we know it is d phi by dt. So essentially one can sum the two laws together and write as one simple equation. So that is EMF E is equal to minus d phi by dt. This is what is the Faraday's law. So this is for a circuit with one single loop. If you have, let us say, n number of turns or n number of loops, then the same law can be written as minus n into d phi by dt. So there is an induced EMF. That is the conclusion we have to understand by this law. So EMF is nothing but it is an electromotive force. So this EMF will drive current. Will drive a current in the circuit. So there will be a current in the circuit due to the induced EMF. Okay. Therefore, from induced EMF we can calculate induced current, and then from there we can calculate induced charge also. So this is the idea. So we can get induced current as well as charge based on our induced EMF, and this induced EMF we can calculate using change in flux, mainly change in flux, the rate of change of flux rather. Right. So we'll proceed today to further study the change in current. What is the change in current that we can get for this, right? Okay. So induced current, induced EMF leads to what is called induced current and then induced charge. First let us see what is this induced current. Okay. So when the current flux associated with the loop is changing, we know that there is an induced EMF, and this can lead to the current. And from Ohm's law, we know that this current I is equal to voltage, or which is EMF, because EMF is nothing but voltage. So EMF divided by the resistance, V by R formula. So if you use the V by R formula, we'll get this. Now we know EMF alone is equal to minus d phi by dt. So one can write this as 1 by R into minus d phi by dt. This is how one can write this. This is current I. Okay. Now
if the induced current produced in a coil is due to the rotation, because we already saw some cases also, flux can vary when the magnetic field is, let us say, it is into the page. Let us say the magnetic field is into the page like this, right? Then the flux can vary simply by moving a coil in this magnetic field. So you can basically move a coil in this field, a circular coil or a square coil you can have, and you can move it in any direction. You can move it either from left to right or right to left. Either way you can move. Then the flux associated with this coil will vary, and therefore a current will be produced in the coil. Okay, so current is induced to that. That is how current can be induced. Now when we say here, we can also do another thing also. We can simply connect this coil to some kind of rotating mechanism and rotate it about this axis. When it rotates, the flux is, remember, it is in the direction of the magnetic field, it is into the page. So when you rotate it, the angle varies, theta varies because of rotation, and that means the flux is varying. So when the flux varies, there is going to be again current induced. So you don't have to even move the coil, then you have to just rotate it. Even rotation can vary the flux. We have seen this already, area variation, theta variation, all that. So even a rotation can cause variation in the flux and thereby lead to an induced EMF. So if that is the case, then the induced current can be given as I is equal to, but here we are using the symbols from small I to capital I. Why we are using a capital I now? There is a reason for that. Of course we can use small I also, but we want to show the difference. First, the small I is for DC current. The current that is produced is like direct current. But when you rotate the coil, the induced EMF now is not direct induced EMF, it is alternating current. So we have now the different symbol for this. This is capital I now. So I is equal to NBA omega sine omega t, that is the EMF, divided by R. So here the EMF is varying as a sinusoidal function of the angular velocity of rotation omega of the coil. So when the coil is rotating with the angular velocity omega, then we have the EMF E as NBA sin omega t. See, NBA omega sin omega t, right? And the phi alone is, that phi is magnetic field into the area. So that part is now BA, and that area is now again because of the rotation, you are multiplying that with the angle factor. That angle theta can be again converted in terms of the angular velocity omega. So this is NBA omega sin omega t, that comes from d phi by dt, because that is varying as the function of time now. Of course, number of turns n is multiplied now. So even if n is not there, for a single turn also it is I is equal to BA omega sin omega t. And that EMF by R, the resistance, is the current I. Therefore, if the initial current is I naught, that current, maximum current I naught, varies as a sinusoidal function of angular velocity omega with respect to the time t. So I naught sin omega t. So current I is equal to I naught sin omega t, and this is an alternating current. This current is an alternating current. So that is the expression for an AC current. Next unit we are going to study a lot about this. Okay, right. So the current is now varying as a function of, and therefore you can plot this current as a function of time. How will you plot? You will plot a sinusoidal function. If you try to plot this current on the x-axis, if you plot time simply, and on the y-axis if you plot the current I, the current varies like this. It goes to a maximum I naught in the positive direction. Similarly, it can go to negative I naught also, because psi after psi 90, after theta 90, sin theta goes to negative direction. So minus I naught. So this current is an alternating current. Next unit we are going to study only about this.
alternating current. Right. So this is how one can produce AC current by rotating a coil and in the changing magnetic field, because when coil rotates magnetic flux will change, so field is changing, therefore current produced will be alternating current. So here you can see that I naught alone is NBA omega by R, which is the peak value of the induced current. Peak value because here sine function reaches maximum, that is why that is peak value. Right, N is the number of turns, B is the magnetic field, omega is the angular velocity of rotation, and capital area is the area of the cross section of the rotating coil. Right, once you know the induced current, you can calculate induced charge also, because charge is current times current multiplied by time. So dq is I dt you can use, and then get the induced charge, that is EMF again is minus d phi by dt, and when you multiply it by the dt and dt will cancel. So denominator dt and the dt because of the dq by dt is equal to I, that dt and this dt cancels, so effectively you have minus d phi by r as dq. Okay, so for a time interval t, if you do that as d phi by dt, then I is equal to 1 by r into, you know that minus d phi by dt, this is expression for EMF and current. So from there if you write a charge also, small change in charge del q is equal to 1 by r minus del phi b, small change in the flux. So charge associated change, induced charge is directly therefore proportional to the change in flux. Of course resistance in the circuit is constant, so that is capital R. So this is how one can calculate from the induced EMF, induced current, both DC and AC, and induced charge. Right, now what is the direction of the induced current? We already saw that there is a negative sign in the Faraday's law expression, that is the EMF generated is minus d phi by dt. This tells us that clearly that the induced EMF is opposing the change in flux. That is a conclusion we can give. So that is why there is a negative sign for the EMF. Now, how to decide the current in a given circuit, in a given situation? Therefore, what can we do to define the direction of the induced current? That question will come. There are some steps for that to decide as to how to fix the induced current direction in a given situation. First, we have to define the area and the positive direction for the area, because when we say an area, we know that the direction of the area is perpendicular to the surface. So then there are two directions. This is also perpendicular, bottom also is perpendicular. Therefore, one of these two directions we have to first fix. That is the first step. Second step is, from the direction of this aerial vector S and the magnetic field B, we can determine the sign of the flux, that is its time rate of change. That is because this flux alone is B dot ds, and EMF is minus d phi by dt. Therefore, the direction here we can decide based on whether there is any angle between the magnetic field, applied magnetic field, and the area vector S. So once you fix the S, this is understood, that is the flux is now known to us. Right, then we will get d phi by dt can be positive or negative, because depending on the theta, because here we have BDS cos theta. Or BS cos theta, simply if it is phi, actually we should write BS cos theta. BS cos theta, depending on the theta, the sign of EMF can be either positive or negative. That is, d phi by dt can be either negative or positive. 0. Okay, less than 0 or greater than 0. Therefore, if d phi by dt, that is the rate of change of flux, is positive, that means flux increases with time. That is what the meaning of being positive. Flux being positive means it increases with time. Then
the current, induced current, that is the sign of the induced current is negative, because we have a original equation, we have a negative sign where we concluded that the change in flux will oppose the induced EMF, or the induced EMF will actually oppose the change in flux. Either way it is correct, because one side there is a negative. So the EMF will oppose the change that is causing the change in flux, and in turn the increasing flux will lead to a reduction in the EMF. So this is how we can understand this. Therefore we can say that if d phi by dt itself is positive, that means the current is negative direction. That means negative sign we have to add for the current. It is always in the opposite direction of the flux direction. So flux is positive, current is negative, and otherwise also, that is flux is negative, that is d phi by dt is negative, then the induced EMF is positive, right? Even the otherwise also, as I mentioned, the angle between the two, that is S and B, that is also important. Okay, theta can be less than 0, theta can be greater than 0. Depending on that we can decide whether d phi by dt is 0 or less than 0 or greater than 0. That is so here we have said that E can be either greater than 0 or less than 0, only depending on theta also. So these are the things that we have to understand while considering the directions, right? So you can see that even that can be 90 degree also. In that case it will be cos 90. That also is leading to 0. So you can see that theta can be greater than 0, then phi will be less than 0, because cos 90 greater than 90 means, it is phi becomes less than 0. That is, if phi is less than 0, then the change, the rate of change of flux is greater than 0. So induced current is negative. These are the two conditions when induced current direction is taken to be positive, when it is negative. When flux is increasing, current direction is negative. When flux is decreasing, current direction is positive. That is the conclusion we can give for the whole thing. Now we can do some problem based on this alone, only Faraday's law. Later on when we study flux, the Lenz's law, second law is, another law is there, that is called Lenz's law. Lenz's law also is again going to give the same statement as Faraday, but with slight modification. Information that Lenz's law giving is also somewhat very close to what is already Faraday's law is giving, but some additional information also is available from Lenz's law. So once we do some problems on Faraday's law, we can move to Lenz's law, right? Here you can see that a coil consists of 200 turns of wire having a total resistance of 2 ohms. Say a 2 ohm resistance coil having 200 turns is given to us. Each turn is a square. So the coil is now a square shaped coil. Each turn is a square of side 18 centimeter, and a uniform magnetic field directed perpendicular to the plane of the coil is turned on. So basically we can draw a simple diagram first. That is, there is, let us say, a magnetic field, uniform magnetic field is there, and a coil is kept in this field. The shape of the coil is a square shaped coil with many turns, 200 turns roughly. So you can imagine the coil like this, and this has 200 turns. The sides are 18 centimeter each. 4 sides are each 18 centimeter, and the resistance of this coil, capital R, is given as 2 ohms, right? And uniform magnetic field is directed perpendicular to the plane of the coil. So if it is north pole and south pole, we can assume from north to south the magnetic field will be pointing perpendicular to the plane of the coil. Coil is in the middle of the magnetic field, right? Yeah, this much we can understand. Now if the field changes linearly, that means gradually it is increasing from 0 to 0.5 Tesla in 0.8 seconds, that is the rate of change of field is given. Then what is the magnitude of the induced EMF and the current in the coil while the field is changing? So very simple. The field changing is B2 minus B1. That is given as 0.5 Tesla. 0 to 0.5 Tesla it is increasing in a time of 0.8 second it is given. This is what is given to us.
పోయిందా? మళ్ళీ ఆన్ చేస్తా, ఆగండి. ఏమైంది? ఓకే, నౌ ఐ విల్ డూ అగైన్. Sometimes it happens. So after recently only this Google Meet is not working very well. Sometimes there is some ఇప్పుడు వచ్చిందా మళ్ళీ? సరే, ఓకే. So now very simple, you see, from the given situation what we have to calculate? We have to calculate induced EMF and then current. So now only we studied equations for induced EMF and current. Induced EMF E is given as n turns unte minus n into d phi by dt. Once you know EMF, current is easy because E is simply I is equal to E by R. Voltage by resistance is current. Now the question you know also is phi is area into change in magnetic magnetic field, because B dot ds or B dot A. So simplify, I am going to write as BA now. Okay, right. So now based on this information, you please try to calculate the EMF first step, current second step, and tell me the values of EMF and current. Please work out. All the information is available with you now. N is given as 200 turns. All the information is available with you. Please work out and give me the values. ఫస్ట్ ఈఎంఎఫ్ చెప్పండి, తర్వాత అక్కడ కరెక్ట్ అయితే కరెంట్కి వెళ్ళొచ్చు. ఈఎంఎఫ్ ఎంత వచ్చింది? ఎస్, ఈఎంఎఫ్ ఎంత వచ్చింది? నరసింహ నన్న చెప్పారు. ఎవరు చెప్పారు?
ఆన్సర్ ఎవరైనా ఇచ్చారా? సైడ్ 18 సెంటీమీటర్ గుర్తుపెట్టుకోండి. సైడ్ ఆఫ్ ద స్క్వేర్ ఈజ్ 18 సెంటీమీటర్. ఏంటి ఈఎంఎఫ్ రాలేదు ఇంకా ఆన్సరు? సంయుక్త, వాట్ ఈజ్ ఆన్సర్? ఈఎంఎఫ్. సుశ్రిత ఆన్సర్ వచ్చిందమ్మా? వాట్ అబౌట్ సుశ్రిత? ఎందుకని? అందులో ఏం కష్టం ఉంది? ఫార్ములా పైన ఉంది. ఇప్పుడు ఈ రిలేషన్షిప్, ఇక్కడ ఉన్న రిలేషన్షిప్ని ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి మీరు, అంతే కదా. ఇది డెల్టీ, ఇక్కడ ఏరియా చేంజ్ అవ్వట్లేదు కానీ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ చేంజ్ అవుతుంది కాబట్టి ఫ్లక్స్ చేంజ్ అవుతుంది. ఏరియా ఆఫ్ ద సర్క్యులర్ లూప్ ఎన్నిసార్లు చెప్పాను, మర్చిపోతున్నారు? ఏరియా ఆఫ్ ద సర్క్యులర్ లూప్ నేను మనం మొన్న కూడా డిస్కస్ చేసాం కదమ్మా. ఐదర్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ వేరీ అవ్వచ్చు, ఆర్ ఏరియా వేరీ అవ్వచ్చు, లేదా యాంగిల్ బిట్వీన్ ద టూ వేరీ అయినా తీటా వేరీ చేయొచ్చు, మనం రొటేట్ చేయొచ్చు. నేను ఇందాక కూడా చెప్పాను. ఈ మూడిట్లో ఏది వేరీ అయినా ఫ్లక్స్ వేరీ అవుతుంది, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఫ్లక్స్ వేరీ అయితే ఈఎంఎఫ్ ఉంటుంది, ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ ఉంటే ఇండ్యూస్డ్ కరెంట్ వస్తుంది. ఇండ్యూస్డ్ కరెంట్ని మీ దగ్గర ఉంటే మీకు ఇండ్యూస్డ్ ఛార్జ్ కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. సో ఫార్ ఫారడేస్ లాస్లో మనం చూసినవన్నీ ఒక సింపుల్ వేలో ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలంటే ఇంతే.
బాలాజీ వచ్చిన ఆన్సర్. ఓకే, సో ఇక్కడ చేశాను చూడండి, ఆల్రెడీ ఇట్ ఈస్ దేర్. ఐ హవ్ డన్ ఇట్ ఆల్రెడీ. ప్లీజ్ సీ దిస్. ఫస్ట్ ఏరియా ఈస్ అ స్క్వేర్ ఏరియా. సో స్క్వేర్ మీరు జస్ట్ 18 సెంటీమీటర్ సైడ్ ఉన్న స్క్వేర్కి ఏరియా తీసుకోవాలి. అది ఎంత వస్తుంది? 18 స్క్వేర్ చేస్తే 324 వస్తుంది. సెంటీమీటర్లో ఉంది, సో 10⁻² ఇంటూ 10⁻², 10⁻⁻4 వస్తుంది. సో ఏరియా ఈజ్ 324 ఇంటూ 10⁻⁻4. ఇక్కడ చూడండి, ఈఎంఎఫ్ -n ఇంటూ d∅/dt, బట్ φ ఈజ్ b.a. ఇక్కడ φ వేరీ అవుతుంది. ఎలా వేరీ అవుతుంది? మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ వేరీ అవ్వడం వల్ల. మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ హౌ మచ్ ఇట్ ఈస్ వేరీయింగ్? del b ఈజ్ b2 - b1 విచ్ ఈస్ 0.5t.
So you can write the formula as number of turns n multiplied by area into del phi by del phi ni area into del b by del t అని రాయొచ్చు. సో ఏరియా బయట తీసేస్తే del b by del t. దిస్ ఇస్ ద ఎక్స్ప్రెషన్ ఫైనలీ ఫర్ ఈఎంఎఫ్. ఇక del b ఎంత ఇచ్చారు 0.5, del t ఎంత ఇచ్చారు 0.8. సో ఇట్ క్యాన్ బి రిటన్ యాజ్ 0.5 by 0.8. సో ఇక్కడ నేను nకి బదులు 200 సబ్స్టిట్యూట్ చేశాను, ఏరియాకి బదులు 324 into 10⁻⁴. Then 0.5 by 0.8 I am taking as 5 by 8, multiplying both denominator and numerator by 10. So 8 is cancelling in 200, 25 into 5 into 324 చేస్తే మీకు 40500 వస్తుంది. 10⁻⁴ ఉంది కాబట్టి 4.05 volt అని రాయొచ్చు. That is EMF. Current is EMF divided by resistance, which is 4.05 by 2 volts, which is 2 amperes. This is the current. సో ఈ కాయిల్లో కరెంట్ ఎంత ఉండాలి 2 amperes ఉండాలి. దేనివల్ల వచ్చిన కరెంట్ ఇది ఇండ్యూస్డ్ కరెంట్. సో దిస్ ఇండ్యూస్డ్ కరెంట్ ఈస్ డ్యూ టు ఇండ్యూస్డ్ EMF E, and that induced EMF is due to the changing flux. How flux is changing? Not because magnetic field is changing. Magnetic field in this particular case is constant. Magnetic field is constant. But what is changing? The area, because this is rotating. Actually magnetic field is changing, area is not changing in this case. So it is the magnetic field that is changing from value 0.50 Tesla to 0.5 Tesla. It is given in the question. So you can either change the magnetic field or you can change the area, and you can rotate also. All the three options are there, right? So this is it's a very simple problem. Only thing is you have to understand what is being given in the question, what is asked. If you understand that part, it is easy. So you can see that it is 2 amperes, right? Next question, you would see this: the magnetic flux threading a metal ring varies with time t according to this function. Phi b is equal to 3 into at cube minus bt squared. So what is this? This is a function for flux. Function of what? Time. So flux is varying with the time. That is the first thing you have to understand. A and b are what? A and b are some constants, where a is 2 per second cube and b is 6 per second square. They are the constants in the expression for flux. Flux is a function of time. Therefore, what is asked here? Resistance of the ring also is given. Determine the maximum current induced in the ring during the interval from t is equal to 0 to t is equal to 2s. So what is asked in this question? There is a metal ring. This is a metal ring, and this metal ring has a resistance of 3 ohms. Okay, it is kept in a magnetic field. We don't know anything about the field, but because of that the flux through this ring is varying. The flux threading and flux through, flux threading the ring is varying. How it is varying? It is varying as a function of time. So phi of t is equal to 3 into at cube minus bt squared. This is the function that is given for flux. Now when flux is varying as a function of time, you can get d phi by dt. If you get d phi by dt, n is equal to 1 here, so you can get EMF, modulus of EMF, because minus n you are ignoring, let us say. So you can get that. Once you get the EMF, you can get the current. Current also you can get, but they want maximum current also, because current also, if EMF is a function of time, current also is a function of time, and therefore you get a maximum current only for a particular time, and therefore you have to identify the time and then get the maximum current value I max.
This is the expectation out of this problem. How will you do this? First you have to therefore get the EMF. So first differentiate this and tell me d phi by dt. d phi by dt ఎంత వస్తుందో చెప్పండి ఫస్ట్. ఏ వాల్యూ బి వాల్యూ కూడా ఇచ్చారు కదా క్వశ్చన్లో. a is 2 and b is 6. So yes, so 980 squared minus 6pt, just a differentiation of this function ante kada. So it is 9. This is the only EMF. Now current, how much? How much is the current, induced current? This is induced EMF. How much is the induced current? కాదు మరి జస్ట్ ఈఎంఎఫ్ ఫంక్షన్ వచ్చింది కదా, కరెంట్ కూడా మనకు ఫంక్షనే రావాలి. ఓకే, మీరు వాల్యూ ఏ అండ్ బి సబ్స్టిట్యూట్ చేసినట్టున్నారు కదా. ఓకే ఓకే ఓకే, నో ప్రాబ్లం. స్టిల్ టైమ్, సో స్టిల్ ఇట్ ఈస్ అ ఫంక్షన్ ఆఫ్ టైమ్. సో వీ కెన్ రీటైన్ ఐ ఆల్సో యాజ్ ఐ ఆఫ్ టీ. సో ఇక్కడ ఐ ఆఫ్ టీ అని రాశాం కదా ఆల్రెడీ. వీ కెన్ గెట్ ఐ ఆఫ్ టీ డైరెక్ట్లీ బై జస్ట్ డివైడింగ్ బై 3. సో ఇట్ ఈస్ నథింగ్, ఏటీ స్క్వేర్డ్ మైనస్ 2bt. దిస్ ఈస్ ద కరెంట్ యాజ్ ఎ ఫంక్షన్ ఆఫ్ టైమ్. ఓకే, ఇక్కడ దాకా వచ్చింది. ఇప్పుడు మనకు మ్యాక్సిమం కరెంట్ కావాలంటే ఏం చేయాలి? ఒక డిఫరెన్షియల్ మ్యాక్సిమం ఫంక్షన్ ఎలా వస్తుంది, ఒక ఫంక్షన్ మ్యాక్సిమా ఎలా వస్తుంది చెప్పండి. హౌ విల్ యూ గెట్ ఎ మ్యాక్సిమా ఆఫ్ ఎ ఫంక్షన్? మనకు ఐ మ్యాక్స్ కావాలి కదా. ఆల్ వీ హ్యావ్ టు డూ ఈస్ ద డిఫరెన్షియల్ ఈక్వల్ టు 0 అంతే. సో డిఐ ఐ ఆఫ్ టీ ఉంది మన దగ్గర. మీరు డిఐ బై డిటీ చేసి ఈక్వేట్ ఇట్ టు 0 అండ్ గెట్ ద టీ వాల్యూ. ఫస్ట్ టీ వాల్యూ ఎంతో చెప్పండి. హౌ మచ్ టీ వాల్యూ ఆర్ గెట్ బై డూయింగ్ ద డిఐ బై డిటీ ఈక్వల్ టు 0. అది కండిషన్ ఫర్ మ్యాక్సిమా. మ్యాక్సిమం పాయింట్లో డిఫరెన్షియల్ విల్ గో టు 0. అది మ్యాక్సిమం రూల్. జస్ట్ సబ్స్టిట్యూట్ కూడా చేయొచ్చు మనకు. మీరు ఏబీ వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేయకపోయినా పర్లేదు. రెండు రకాలుగా చేయొచ్చు. మీరు జస్ట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయకుండా చేయండి. ఓన్లీ బి అండ్ ఏ లాస్ట్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం, లాస్ట్ స్టెప్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. మీరు అక్కడ దాకా జస్ట్ బిఏనే ఉంచుకోండి, ఏం కాదు. కరెక్ట్, వెరీ గుడ్. సో టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి బై 3a. సో టీ జస్ట్ అలోన్, టీ అలోన్ కావాలంటే బి బై 3a అవుతుంది కదా. నవ్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ? మనకి ఇప్పుడు ఐ మ్యాక్స్ కావాలి. ఐ మ్యాక్స్ అనేది ఎక్కడ జరుగుతుంది? కరెంట్ టైమ్ బి బై ఏ ఉండగా, ఇఫ్ ద టైమ్ ఈస్ బి బై ఏ దెన్ కరెంట్ ఈస్ మ్యాక్సిమం. దర్ఫోర్ ఐ మ్యాక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐ మ్యాక్స్. ఐ ఈక్వేషన్ ఇందాక చెప్పావు కదా, ఐ ఈక్వేషన్ 380 స్క్వేర్ మైనస్ 2bt కదా. అక్కడ టీకి బదులు బి బై 3a సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. సో 3a ఇంటూ, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ టీ ఐఎమ్ సబ్స్టిట్యూటింగ్ బి బై 3a హోల్ స్క్వేర్, టీ స్క్వేర్ ఉంది, మైనస్ 2b ఇంటూ టీ అగైన్, దట్ ఈస్ బి బై 3a. ఇప్పుడు మీరు మల్టిప్లై చేసి, స్క్వేర్ చేసి మల్టిప్లై చేస్తే 3a ఒక 3a క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. అంటే ఇక్కడ స్క్వేర్ చేసేటప్పటికి మీకు బి స్క్వయర్డ్ బై 3a వస్తుంది ఫస్ట్ టర్మ్. సెకండ్ టర్మ్ 2b స్క్వయర్డ్ బై 3a కదా.
This is what you will get, right? So effectively Imax ఎంత వచ్చిందమ్మా? Imax is now Imax is minus b squared by 3a. బట్ మైనస్ సైన్ ఇగ్నోర్ చేయొచ్చు మీరు, ఎందుకని మనకు మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఒకటే కావాలి. సో మాడ్యులస్ ఆఫ్ ఐమాక్స్ ఈస్ డైరెక్షన్. నెగటివ్ సైన్ అంటే ఇట్ ఇండికేట్స్ డైరెక్షన్. అదేంటంటే ఇప్పుడు ఈ ఫ్లక్స్ వేరీ అవుతుంది, ఆ రింగులో కరెంట్ ఏ డైరెక్షన్లో సెట్ అవుతుందంట, ఆ ఫ్లక్స్ని అపోజ్ చేసే విధానంగా సెట్ అవుతుంది మనకు. అందుకే Faraday's law కూడా ద EMF ఈస్ ఇన్ అ డైరెక్షన్ ఆపోజిట్ టు ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ చేంజింగ్ ఫ్లక్స్, రైట్? సో వాట్ ఎవర్ ఈస్ ద సోర్స్ దట్ ఈస్ కాసింగ్ ద చేంజ్ ఇన్ ఫ్లక్స్, అది ఒక మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అయి ఉంటుంది. ద ఫ్లక్స్ దట్ ఈస్ ప్రొడ్యూస్డ్, ద EMF దట్ ఈస్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఈస్ గోయింగ్ టు అపోజ్ దట్ చేంజ్. అగైన్ లెన్స్లా చదివేటప్పుడు ఇంకా క్లారిటీ వస్తుంది దీని మీద. ఇప్పుడైతే జస్ట్ మ్యాక్సిమం కరెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ బీ స్క్వేర్. సో ఓన్లీ సింపుల్ ఈ మైనస్ తీసేస్తే మాడ్యులస్ రాస్తే b స్క్వేర్ బై 3 అవుతుంది. 36 by 6 కదా, b స్క్వేర్డ్ అంటే 6, b 6, సో 36 by 3a, 3 into 2 6, so it is 6 amperes. This is the maximum current. So Imax is 6 amperes. So this is how we can calculate the maximum current. So simple, ఇచ్చిన ఫంక్షన్ని డిఫరెన్షియేట్ చేసి ఫస్ట్ ఈఎంఎఫ్ అండ్ కరెంట్ ఏంటో తెలుసుకుంటున్నారు. వన్స్ యూ నో ద కరెంట్ ఫర్ మ్యాక్సిమం కరెంట్, ఆల్ యూ హవ్ టు డూ ఈస్ di/dt is 0 అప్లై చేసి ఆల్ యూ ఆర్ గెటింగ్ ఈస్ ఫైనలీ ఆ టీ ఎంత వాల్యూ వచ్చిందో ఎక్స్ప్రెషన్ని మెయిన్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఐమాక్స్ ఎక్స్ప్రెషన్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మ్యాక్సిమం కరెంట్కి ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ వచ్చింది. దాంట్లో కాన్స్టెంట్స్ ఇచ్చిన కాన్స్టెంట్స్ బి అండ్ ఏ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మీకు వాల్యూ ఆఫ్ మ్యాక్సిమం కరెంట్ 6a, రైట్? యాక్చువల్గా సేమ్ ప్రాబ్లంలో ఇంకొక అప్రోచ్ కూడా ఉంది, బట్ దట్ ఈస్ నాట్ నౌ వీ కెనాట్ డిస్కస్ దట్. విల్ డిస్కస్ మేబీ ఆఫ్టర్ ది లెన్సెస్ లా. దర్ ఈస్ అనదర్ వే వీ కెన్ డూ దట్ ఆల్సో. ఓకే, నెక్స్ట్ a square loop of side 10 cm and resistance 0.5 ohms is placed vertically in the east-west plane. So it is kept on the east-west plane vertically. A uniform magnetic field of 0.1 Tesla is set up across the plane in the northeast direction. So the magnetic field is now at an angle with respect to the coil. The magnetic field decreased to 0 in 0.7 seconds. ఎక్కడి నుంచి 0.1 టెస్లా నుంచి 0 టెస్లాకి 0.7 సెకండ్స్లో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ని తగ్గిస్తున్నాం మనం. వాట్ ఈస్ ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ద కరెంట్ ఇన్ దిస్ టైమ్ ఇంటర్వల్? సో ఇన్ దిస్ గివెన్ టైమ్ ఇంటర్వల్ వాట్ విల్ బి ద డైరెక్షన్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ద కరెంట్? ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్. అగైన్ మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేయవలసింది ఏంటి? ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్. అక్కడి నుంచి మీరు కరెంట్కి వెళ్తారు, కానీ ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్కి మస్ట్ మీరు ఫ్లక్స్ ఎంతో తెలుసుకోవాలి కదా. ఫ్లక్స్ విల్ యూ గెట్ టు నో? టెల్ మీ నో. లెట్ us see who is going to tell me. I am asking a simple question. ఫస్ట్ ఈ ప్రాబ్లంలో ఫ్లక్స్ ఎలా తెలుసుకుంటారు చెప్పండి. సో వాట్ ఈస్ గివెన్ ఇన్ ద క్వశ్చన్? A square loop is there. There is a magnetic field, let us say, and this magnetic field, and there is a square loop in the magnetic field. Okay, right? Now magnetic field is varied from 0.1 Tesla to 0 Tesla. So variation is 0.1 Tesla only. It is varied from 0.1 Tesla to 0 Tesla in 0.7 seconds. So del T is 0.7. Okay, right? Square loop area, how much they are given? Area anta icharu? A square loop of side 10 cm ni icharu malli. So ఇది 10 into 10 is the area. 100 into 10 power minus 4 centimeter square. ఎందుకంటే ఇక్కడ సెంటీమీటర్ స్క్వేర్, లెఫ్ట్ సైడ్ సెంటీమీటర్ స్క్వేర్, వీఆర్ కన్వర్టింగ్ ఇంటూ మీటర్ స్క్వేర్. ఓకే, నౌ వాట్ ఈస్ ఆస్క్డ్? ఈఎంఎఫ్ ఎంత, కరెంట్ హౌ మచ్ ఈస్ ద కరెంట్? బోత్ దీస్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ ఆస్క్డ్, రైట్? సో ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు గెట్ ఫర్ ఈఎంఎఫ్ వాట్ యూ నీడ్? You need d phi by dt. For that you need first phi. How will you get phi?
బికాస్ ఇక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ డైరెక్షన్ నేను కరెక్ట్గా గీయాలంటే మనం యాంగిల్ ఉండాలి, స్ట్రైట్గా గీయకూడదు అయితే. సో వీ విల్ కరెక్ట్ దట్ టు యాంగిల్. వాట్ ఈస్ ద యాంగిల్ బిట్వీన్ ద దిస్ ఏరియా అంటే ఇది పర్పెండిక్యులర్, వెర్టికల్గా ఉంది, వెర్టికల్ ప్లేన్ అన్నారు క్వశ్చన్లోనే. సో ఏరియా వెక్టార్ అంటే మనం ఇలా గీసుకోవాలి, ఏరియా వెక్టార్. ఇప్పుడు మనం మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ డ్యూ టు సమ్ మ్యాగ్నెటిక్ సోర్స్ దట్ ఈస్ సెటప్ అక్రాస్ ద ప్లేన్ ఇన్ ద నార్త్ ఈస్ట్ డైరెక్షన్ ఇచ్చారు, నార్త్ ఈస్ట్ డైరెక్షన్. సో ఈస్ట్ ఈస్ దిస్ సైడ్ అనుకుంటే పైన నార్త్ అంటే నార్త్ ఈస్ట్ డైరెక్షన్ అంటే ద మ్యాగ్నెటిక్ ఈస్ లైక్ దిస్. సో ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఈస్ లైక్ దిస్. ఈ డైరెక్షన్లో ఉందట మ్యాగ్నెట్. అప్పుడు ఏమైంది, ఒక యాంగిల్ ఉంది, బీకు ఏకు మధ్య ఒక యాంగిల్ ఉంది. ఇది నార్థన్ డైరెక్షన్, బి డైరెక్షన్ ఈజ్ నార్త్ ఈస్ట్, బి ఈజ్ నార్త్ ఈస్ట్. కాయిల్ డైరెక్షన్ ఏ అని తీసుకుంటే ఏ ఈస్ అలాంగ్ ద ఈస్ట్ డైరెక్షన్. ఇప్పుడు తీటా ఎంత చెప్పండి, తీటా ఈజ్ హౌ మచ్? బీకి ఏకి మధ్య యాంగిల్ ఉంది, ఎందుకంటే మనకి ఎందుకు తీటా కావాలి, బిఏ కాస్ తీటా. ఫ్లక్స్, వాట్ ఈస్ ద రిలేషన్షిప్, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ మల్టిప్లైడ్ బై ద ఏరియా, డాట్ ప్రోడక్ట్. సో ఫై ఈజ్ బి డాట్ ఏ or b dot s, whatever it is, you can use b dot s also. Some problem they give s. సో ఇప్పుడు నాకు చెప్పండి యాంగిల్ ఎంత ఉంటుంది వీణా? వీణా ఇప్పుడు చూడమ్మా, ఏరియా వెక్టార్ నేను ఇక్కడ ఎలా గీసాను, ఇది స్క్వయర్ లూప్ ఇలా ఉంది, దానికి పర్పెండిక్యులర్గా ఏరియా వెక్టార్ తీయాలి కదా. ఏరియా అంటే పర్పెండిక్యులర్ టు ద సర్ఫేస్ తీయాలి. ఏరియా వెక్టార్ టు ద రైట్ ఉంది, ఈస్ట్ డైరెక్షన్లో ఉంది. ఇప్పుడు మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ డైరెక్షన్ని ఇలా ఉంది, నార్త్ ఈస్ట్ డైరెక్షన్ ఇచ్చారు. ఇప్పుడు టీటా ఇస్తే యాంగిల్ బిట్వీన్ దీస్ టూ, తీటా ఎంత ఉంటుంది? ఇది మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ డైరెక్షన్, ఇది ఏరియా డైరెక్షన్, ఇది ఈస్ట్, ఇది నార్త్ ఈస్ట్. ఇప్పుడు ఇది యాంగిల్ ఎంత ఉంటుంది? మీరు కైనమాటిక్స్లో చాలా ప్రాబ్లమ్స్ చేసే ఉంటారు కదా ఇలాంటివి. ఎగ్జాక్ట్లీ 45, అంతే కదా, ఇంకేముంది, 45 డిగ్రీ ఉంటుంది యాంగిల్, అంతే. సో ఫస్ట్ నౌ దేర్ ఫోర్ యూ కెన్ క్యాల్కులేట్ ఫై క్యాల్కులేట్ చేయండి అమ్మా. ఫస్ట్ ఫై క్యాల్కులేట్ చేయండి. వన్స్ 5 క్యాల్కులేట్ చేశాక d5/dt చేయండి. తర్వాత కరెంట్ ఎంతో చెప్పండి, అంతే. 3 స్టెప్పులు ఉన్నాయి, 3 చేసేయండి. స్క్వయర్కి సైడ్ ఇచ్చాను, ఏరియా నేనే ఇచ్చేసాను. ఇక్కడ పైన ఏరియా అంతా నేనే ఇచ్చాను కదా ఇక్కడ. ఏరియా చూసుకోండి, 100 × 10⁻⁴ అవుతుంది. యాంగిల్ ఇచ్చేసాను. బి తెలుసు మీకు, బి పైన రాసి ఉంది ఇక్కడ. బి వాల్యూ ఆల్సో ఇస్ గివెన్ టు 0.1 t. So using all this you have to calculate first flux. Once flux వచ్చాక ఏం చేస్తారు? చేంజ్ ఇన్ టైం ఎంత ఇచ్చారు? చేంజ్ ఇన్ టైం చూసుకొని చేయండి. హలో మేడం, చెప్పండి మేడం. అయ్యో సార్ నాకు పెట్టిందే మేడం, కిరణ్ సార్ దగ్గర అదే ఉందనుకుంటా. సాఫ్ట్ కాపీ నాకు పెట్టేది పీడిఎఫ్ పెట్టేశారు. అది నిన్న నైట్ పెట్టారు మేడం. అసలు నైట్ 10 క్వశ్చన్లు చూసాను, సెట్ కాలేదు అప్పుడు కూడా. ఎందుకంటే మనకి ఇప్పుడు 3 టైప్స్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ లేవు అందులో. మనకు అటామిక్ ఇన్ మాలిక్యులర్, అటామిక్ ఒకటి ఉంది, రేడియేషన్ ఒకటి ఉంది, కానీ న్యూక్లియర్ సెట్ కాలేదు. మళ్ళీ ఇంకా తప్పదని చెప్పేసి ఒక దాంట్లో 40%, 30% కదా, 30% టాలీ అవ్వాలి మళ్ళీ దానికి. అందుకని 10 క్వశ్చన్స్ అందులో నుంచి ఇచ్చా. ఇందులో అసలు క్వశ్చన్స్ లేవు, ఆ టైపు లేదు, మళ్ళీ అలా చాలా ప్రాబ్లమ్స్. మేడం చేయండి మేడం, చేయండి, నేను చూస్తాను. ఎందుకంటే
ఇదైతే మరి ఇప్పుడు కిరణ్ సార్ ఇది పెట్టారు కాబట్టి మాకు తెలియదు కదా ఏంటని, అందుకని నేను ఇంకా పెట్టేశాను అట్లాగే. మరి సారు ఏం చెప్పకుండా వాళ్ళు ఎందుకు పెడతారు మేడం? మరి వర్డ్ ఫైల్ పెట్టుంటే అయిపోయారు కదా. పోయినసారి వర్డ్ ఫైల్ పెట్టారు మేడం. లేదు పోయినసారి వర్డ్ ఫైల్ పెట్టారు, ఈసారి ఏమో డైరెక్ట్గా ఆయన పీడిఎఫ్ పెట్టారు. పైన ఓకే మేడం, నిన్న పెట్టారు కదా మీరు, అందులో 2 క్వశ్చన్ పేపర్లు తీసుకున్నాను నేను, అందులో 2 ఉన్నాయి క్వశ్చన్స్, అవి ఇచ్చాను. మళ్ళీ తర్వాత పీడిఎఫ్ ఒకటి, మొత్తం 3. మధు సార్, అది మేడంతో మాట్లాడాను తెలుసు మేడంతో. చేశారమ్మా? ఫ్లక్స్ ఎంత వచ్చింది ఫస్ట్? వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్. 10/√. 10/√. రాదు కదా, ఇది 0.1 అమ్మా, ఇది 0.1. మీరు ఇది 100 × 10⁻⁻⁴ చేయలేదా? -4 మర్చిపోయినట్టున్నారు అయితే. ఇది 10⁻⁻. అది టెస్ట్లోనే ఉంది ఆల్రెడీ, ప్రాబ్లం లేదు. మీరు ఏరియా ఒకటి కన్వర్ట్ చేసేసి మల్టిప్లై చేయండి, మీకు ఎంత వస్తుందంటే 10⁻³ వస్తుంది యాక్చువల్. ఓకే, 10⁻³ వస్తుంది. యూనిట్ వెబ్బర్, ఫ్లక్స్కి యూనిట్ వెబ్బర్. సో ఫస్ట్ స్టెప్ ఫ్లక్స్ అయిపోయింది, ఫ్లక్స్ ఈ వాల్యూ తీసుకోండి, వచ్చిందా? సెకండ్, ఇప్పుడు ఈ ఫ్లక్స్ యూజ్ చేసుకొని మీరు dϕ/dt చేసి, ఆర్ ∂φ/dt, ∂φ/dt చేసి ఈఎంఎఫ్ ఎంతో చెప్పండి. థర్డ్ స్టెప్
అక్కడి నుంచి ఇంకా ఈజీ కరెంట్. ఇది స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్. దిస్ ఈస్ 0.7 సెకండ్స్ ఇచ్చారు కదా ఇక్కడ టైమ్. సో del phi ఈస్ దిస్ ఈస్ del phi యాక్చువల్ 10⁻³ / 2 ఎందుకంటే వేరియింగ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఉంది అక్కడ. సో del phi ఈస్ 10⁻³ / 2. Therefore del t, of course, del t is given as 0.7. EMF is del phi mod, of course, modulus of EMF by del t, which is equal to 10⁻³ divided by square root of 2 times 0.7. 0.7 అనేది 1/√2 I think. సో మీరు రూట్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది, రఫ్లీ 10⁻³ వస్తుంది. చూడండి మా ఇక్కడ కింద స్ట్రైట్ అవే చూడగానే 0.7 ఈస్ యాక్చువల్లీ 1/√2. సో రూట్ క్యాన్సిల్ చేస్తే మీకు 10⁻³ వోల్ట్ ఈఎంఎఫ్ కదా వోల్ట్. సో 1 mV వస్తుంది రఫ్లీ మీకు ఆన్సర్. ఈఎంఎఫ్ ఇక్కడ నుంచి కరెంట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఈఎంఎఫ్ ఓవర్ రెసిస్టెన్స్ ఆర్ రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ ద కాయిల్ ఎంత ఇచ్చారు క్వశ్చన్లో resistance is given for the ring. Square loop of resistance 0.5 ohms అని ఇచ్చారు ఇక్కడ. సో 0.5, సో 1/0.5. సో మిల్లీవోల్ట్ దగ్గర ఈఎంఎఫ్ ఇస్ రఫ్లీ మిల్లీవోల్ట్ వచ్చింది. ఓకే, సో అక్కడ నుంచి కరెంట్ ఈజ్ స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ 1/0.5 రెసిస్టెన్స్ 0.5 ohms, ఇది 1 mV. సో మిల్లీ యాంపియర్స్లో కరెంట్ రావాలి మనం. 3/2 రఫ్లీ కదా, ఇది 3/2, ఇది 3/2, సో 1/2. సో 2 ఆంపియర్ కరెంట్, 2 మిల్లీ యాంపియర్ కరెంట్ ఈజ్ 2 మిల్లీ యాంప్స్ అమ్మా. చూడండి ఒకసారి కరెక్ట్గా వెరిఫై చేయండి వచ్చిందా. ఓకే, సో దట్ ఈస్ హౌ వీ కెన్ గెట్ ద కరెంట్ ఫ్రమ్ ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్. Right. Next question. Yeah, so 2 million. Okay. Next question చూడండి. A wire of length L in the form of a square loop lies in a plane normal to a magnetic field B0. ఇక్కడ ఉంది స్క్వేర్ వైర్ ఉంది. నార్మల్ టు ద ప్లేన్ అంటే XX అని ఉంది డైరెక్షన్. ఇక్కడ X అంటే ఏంటి, ఇన్ టు ద పేజ్. మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ డైరెక్షన్ ఈస్ ఇన్ టు ద పేజ్, వైర్ ఈస్ లయింగ్ ఆన్ ద పేజ్, అందుకని పెర్పెండిక్యులర్. ఇఫ్ దిస్ వైర్ ఈస్ కన్వర్టెడ్ ఇన్ టు అ సర్క్యులర్ లూప్ ఓవర్ టైమ్, దెన్ ఫైండ్ ద యావరేజ్ ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్. దట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్. సో ఒక సర్క్యులర్ లూప్ కింద కన్వర్ట్ చేస్తే కనుక స్క్వేర్ లూప్ని, వాట్ ఈస్ ద యావరేజ్ ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్? దిస్ ఈస్ ద క్వశ్చన్. మనకు ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ కావాలంటే
we have to just see what are the sides and everything. స్క్వేర్కి సైడ్ లెంత్ ఎల్ అని ఇచ్చారు, దాన్ని మనం సర్కిల్గా కన్వర్ట్ చేస్తే రేడియస్ ఆర్ అంటే పెరిమీటర్ తీసుకొని రెండింటికి కంపారిజన్స్ చేయొచ్చు మనం. హౌ కెన్ వి డూ దిస్? ఫస్ట్ చూడండి, టోటల్ లెంత్ ఆఫ్ ద సర్కిల్, సర్కిల్ లెంత్ అంటే పెరిమీటర్ ఆర్ సర్కంఫరెన్స్, దట్ ఈస్ ఎల్. ఎందుకని ఇక్కడ స్క్వేర్ ఆఫ్ వైర్ ఆఫ్ లెంత్ ఎల్ ఈస్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ అ స్క్వేర్. సో స్క్వేర్ టోటల్ లెంత్ ఎల్ అయితే ఈచ్ సైడ్ ఈస్ L/4, 4 సైడ్స్ ఉన్నాయి, సో L/4. ఇక్కడ సర్కిల్కి 2πr ఈస్ ద సర్కంఫరెన్స్, సో లెంత్ ఈస్ L ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2πr. సో రేడియస్ ఆఫ్ ద సర్కిల్ ఎంత ఉంటుంది? L/2π ఉంటుంది. అలాగే ఇక్కడ లెంత్ ఆఫ్ ద సైడ్ ఆఫ్ ద స్క్వేర్ L, క్యాపిటల్ L ఎంత ఉంటుంది? స్మాల్ L/4 ఉంటుంది, ఎందుకంటే టోటల్ లెంత్ ఈస్ L, స్మాల్ L. సో స్మాల్ L/4 ఈస్ ద సైడ్ ఆఫ్ ఈచ్ సైడ్ ఆఫ్ ద స్క్వేర్. ఓకే, ఇక్కడ దాకా మనం జామెట్రీ కనెక్షన్స్ ఇచ్చాం. తర్వాత ఫ్లక్స్ చూడాలి, ఎందుకంటే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్లో షేప్ మారిన ఏరియా మారుతుంది, ఏరియా మారడం వల్ల ఫ్లక్స్ చేంజ్ ఉంటుంది. సో ఫ్లక్స్ ఈస్ B.S. హియర్ theta is perpendicular, that is area is therefore having no degrees angle with the magnetic field B. రెండు ప్యారలల్గా ఉంటాయి, సో theta is 0. when theta is 0, phi is just B into S. ఫస్ట్ phi1 ఎప్పుడు స్క్వేర్గా ఉన్నప్పుడు వాట్ ఈస్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్? దట్ ఈస్ B1. సో ఇనిషియల్గా అది B0 అని ఇచ్చారు కదా, సో B0 అని ఇచ్చారు. సో B0 into the area is capital L² that is small L² divided by 16, L/4 హోల్ స్క్వేర్ చేస్తే L²/16 వచ్చింది. ఫస్ట్ ఫ్లక్స్, మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ ఆఫ్ ద స్క్వేర్ లూప్. ఇప్పుడు సర్క్యులర్ లూప్కి ఏం చేంజ్ అయింది? ఏరియా ఈజ్ చేంజింగ్. సో నౌ సేమ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ B0, బట్ ఏరియా ఆఫ్ ద సర్కిల్ ఈజ్ πr² వేర్ r ఈజ్ L/2π. ఇందాక చూసాం r L/2π ఒక రిలేషన్ ఉంది ఇక్కడ, సో దాన్ని స్క్వేర్ చేయాలి. సో B0 into π into L² divided by 2π² is 4π². సో π and π² క్యాన్సిల్ చేస్తే B0 L² divided by 4π వచ్చింది. సో ఫ్లక్స్ చేంజ్ ఎంత ఉంది? B0 L²/16 to B0 L²/4π. సో దట్ ఈస్ ద చేంజ్ ఇన్ ద ఫ్లక్స్. సో ఇండ్యూస్డ్ EMF is change in flux over a time del t. సో induced EMF E is equal to negative of d∅/dt or ∅2 minus ∅1 divided by del t. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఎక్స్ప్రెషన్, సెకండ్ ఎక్స్ప్రెషన్ రెండింటిని సబ్ట్రాక్ట్ చేసి టైమ్ t0 అని రాసుకోవాలి. బికాస్ ఇన్ సమ్ టైమ్ అని ఇచ్చారు అంతే, మనకు క్లియర్గా టైం ఎంత అని న్యూమరికల్ వాల్యూ ఏమి ఇవ్వలేదు, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ దేనికి కూడా నెంబర్ ఏమి ఇవ్వలేదు, కాబట్టి జస్ట్ ఎక్స్ప్రెషన్ మనకు తీసుకోవాలి అంతే. సో EMF ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ B0 L²/T0, దట్ ఈస్ టైం డివైడ్ డినామినేటర్లో ఉన్న టైం, అది తీస్తే ఫస్ట్ 1/4π మైనస్ ఇది 16, 1/6 B2 minus B1 or ∅2 minus ∅1. సో దిస్ ఈస్ 1/4π minus 16. అగైన్ కామన్ 4 తీసేస్తే బయట 16π తీసారు కామన్గా. ఓకే, 16π మనం కామన్గా తీసేస్తే కనుక B0 L²/16π T0 తీస్తే 4 minus π. That is how we can rearrange then write a nice expression for the induced EMF. అంటే నెగటివ్ సైన్ లోపలికి తీసుకెళ్ళి మన 16 బయట తీయాలి. 16π తీసేస్తే then you will get like this 4 minus π. This is the expression for induced EMF. So in this problem, if you observe, what is changing? The area is changing, and area is changing not just because of rotation or by moving the coil, just by changing the shape of the coil, deformation of the coil from a square shape to a circular shape, that leads to change in area. If there is a change in area, that will lead to change in flux. If the flux changes, there is an induced EMF in the circuit, and that EMF is given by this expression B0 L²/16π T0 into 4 minus π. Right. Let us do another problem. Suppose a coil of area 5 meters square, resistance 10 ohms, number of turns 200, is held perpendicular to a uniform magnetic field. ఇది ఎవరు ఇది ఇప్పుడు వస్తున్నారు? వినయ్, లేట్ అయింది వినయ్, ఇప్పుడే వస్తున్నావు ఈరోజు?
ఓకే, నో ప్రాబ్లం. రైట్. సరే, సో you can see, suppose a coil of area 5 meter square, resistance 10 ohms and number of turns 200 held perpendicular to uniform magnetic field strength of 0.4 T. సో ఇది ఏ కాయిల్, ఎలాంటి కాయిల్ ఇది? జనరలీ వెన్ కాయిల్ అని ఇస్తే మన సర్క్యులర్ కాయిలే తీసుకోవాలని చెప్పాను ఆల్రెడీ. సో వీ హ్యావ్ టు జస్ట్ అజ్యూమ్ ఇట్ ఈస్ అ సర్క్యులర్ కాయిల్ అండ్ ఇట్ ఈస్ కెప్ట్ ఇన్ ఎ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. నౌ ద కాయిల్ ఈస్ టర్న్డ్ త్రూ 180 degree. ఇక్కడ ఏమవుతుంది? ఫ్లక్స్ వేరియేషన్ ఈజ్ కాస్డ్ బై రొటేషన్, దట్ ఈస్ తీటా వేరీ అవ్వడం వల్ల ఫ్లక్స్ వేరీ అవుతుంది. ఫ్లక్స్ వేరీ అవుతే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కాన్స్టెంట్, ఫ్లక్స్ వేరీ అవుతుంది అంతే. ఫ్లక్స్ వేరీ అయితే ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. సో వాట్ ఆర్ దే ఆస్కింగ్? యావరేజ్ ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ అంటే నాట్ యాజ్ ఎ ఫంక్షన్ ఆఫ్ టైం. మీకు తెలుసు యావరేజ్ వెలాసిటీ అంటే ఏంటి, ఇన్స్టంటేనియస్ వెలాసిటీ అంటే ఏంటి. అలాగే ఇక్కడ యావరేజ్ ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్, యావరేజ్ ఇండ్యూస్డ్ కరెంట్, దెన్ టోటల్ ఛార్జ్ దట్ ఫ్లోస్ త్రూ ఎ గివెన్ క్రాస్ సెక్షన్ ఆఫ్ ద కాయిల్. అంటే ఇండ్యూస్డ్ ఛార్జ్ ఎంత అని అడుగుతున్నారు లాస్ట్. సో 3 స్టెప్స్ ఉన్నాయి ప్రాబ్లమ్కి. ఐ థింక్ యూ పీపుల్ క్యాన్ ట్రై దిస్ ప్రాబ్లమ్. ట్రై చేసి నాకు చెప్పండి ఒక్కొక్కటి ఏమొస్తుందని. గివ్ మీ ద వాల్యూస్ ఫర్ ఈచ్ వన్. ఫస్ట్ ఏం చేస్తారు? ఏరియా ఆఫ్ ద కాయిల్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలా? లేదు, ఆల్రెడీ ఇచ్చారు. ఎంత ఇచ్చారు? 5 meter square ఇచ్చారు. రెసిస్టెన్స్ ఆల్సో ఈజ్ ఆల్రెడీ గివెన్ అండ్ దెర్ ఫోర్ ఫస్ట్ ఎలా ఉంటుంది పొజిషన్? ఫస్ట్ ఇట్ ఈస్ హెల్డ్ పర్పెండిక్యులర్ టు యూనిఫామ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ స్ట్రెంత్ అని ఇచ్చారు. సో మీరు ఏం చేయాలి ఈ ప్రాబ్లమ్కి? ఒక సర్క్యులర్ కాయిల్ ఇమాజిన్ చేసుకోవచ్చు. లెట్ us imagine a circular coil which is kept in a magnetic field. So let us say this is the magnetic field. In this there is a circular coil and first it is held perpendicular అని ఇచ్చారు పొజిషన్లో. డైరెక్ట్గా పైనుంచి లైన్స్ పర్పెండిక్యులర్గా వస్తాయి కాయిల్ మీద. ఇప్పుడు ఈ కాయిల్ని మనం రొటేట్ చేయాలి. సో దిస్ కాయిల్ కెన్ బి రొటేటెడ్ లైక్ దిస్. ఈ రొటేషనల్ మోషన్ వల్ల theta varies because of that flux will vary, phi will vary. So మనకు what is the expression for phi? Phi is B S cos theta B dot S phi. North pole south pole అనుకుందాం. What is the B value given in the question? 0.4 Tesla అని ఇచ్చారు. So B value is 0.4 Tesla and area of the coil S is 4 meter square. సారీ, ఇది 0.4, ఇది 4 కాదనుకుంటా, 5 అనుకుంటా. 5 meter square. రైట్. సో దిస్ ఇస్ 5 meter square. ఏరియా ఈజ్ 5 meter square. క్యాల్కులేట్ తీటా ఇనిషియల్గా ఎంత ఉంటుంది? ఫస్ట్ తీటా ఈస్ ఇనిషియలీ 90 degrees. అంటే కాయిల్కి ఏరియా 90 degree అంటే మీరు పర్పెండిక్యులర్గా వెర్టికల్గా ఊహించుకోవాలి ఫస్ట్, తర్వాత రొటేషన్ స్టార్ట్ అవుతుంది అనుకోవచ్చు. సో ఇనిషియలీ ద కాయిల్ పొజిషన్ లెట్ మీ గివ్ యాజ్ లైక్ దిస్, దెన్ ఇట్ ఈస్ రొటేటెడ్. అలా తీసుకోవచ్చు. సో ఇనిషియల్గా వెన్ తీటా ఈస్ 0, బికాస్ తీటా 0 అవ్వాలంటే తీటా 0 అంటే ఇలా పెర్పెండిక్యులర్గా ఉంటే చాలు. హెల్డ్ పెర్పెండిక్యులర్ అంటే ఇది, తర్వాత రొటేట్ అవుతుంది. సో ఇనిషియలీ తీటా ఈజ్ 0 బికాస్ దీని ఏరియా ఇలా తీసుకుంటే 0 అవుతుంది. తీటా ఈజ్ 0. సో ఫస్ట్ వాట్ యూ కెన్ డూ, ఫస్ట్ క్యాల్కులేట్ ఇనిషియల్ ఫ్లక్స్ ఫర్ తీటా 0 క్యాల్కులేట్ చేయండి. అది ఫస్ట్ స్టెప్. అది తర్వాత ఏం చేస్తారు? కంప్లీట్గా రొటేట్ చేస్తే తీటా 180, ఒక ఫుల్ రొటేషన్ అంటే ఇలా ఉన్నది రివర్స్ అయితే కనుక తీటా 180, అప్పుడు ఎంత? ఫైనల్ ఫ్లక్స్. The initial flux, final flux will give a flux difference and that is the change in flux. Change in flux will cause EMF. ఆ చేంజ్ ఇన్ ఫ్లక్స్ ఎంత టైంలో జరుగుతుందంట? 1 రొటేషన్ అంటే 1 second అని ఇచ్చారు ఇక్కడ చూడండి. టర్న్డ్ త్రూ 180 degree in 1 second. సో అక్కడి నుంచి మీరు ఏం చేస్తారు? EMF ఈజ్ చేంజ్ ఇన్ ఫ్లక్స్
theta phi 2 minus phi 1 or phi f minus phi I by time, that is 1 second. That will be EMF. Okay, once EMF వస్తే మీకు తెలుసు కరెంట్ ఎలా కొట్టాలి. సో యూ నో హౌ టు గెట్ ద కరెంట్. అండ్ దెన్ వన్స్ కరెంట్ వస్తే ఛార్జ్ ఎలా వస్తుంది. ఛార్జ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ కరెంట్ ఇంటూ టైం. కరెంట్ ఇంటూ టైం చేస్తే మీకు ఛార్జ్ వస్తుంది. సో నాకు 3 వాల్యూస్ ఇవ్వండి. ఫస్ట్ టెల్ మీ వాట్ ఈస్ phi I and phi f, then give me EMF, then current, and then finally charge. Calculate and tell me. All information is given to you. B వాల్యూ ఉంది మీ దగ్గర, ఏరియా ఉంది, తీటా 2 తీటాలు తెలుసు మీకు. తీటా 0, ఇది తీటా 180. then you can give the answer for the EMF. EMF will be in units of volt. తర్వాత current in amperes, then charge in coulombs. Calculate and tell me each one. ఇది 1, ఇది ఎందుకు 1 అంటే 1 సెకండ్ అని ఇచ్చారు. So again, if you want to display the question, I will display the question only. Please go through the question and try to answer. ఇనిషియల్ ఫ్లక్స్ మైనస్ ఫైనల్ ఫ్లక్స్ చేయాలి యాక్చువల్గా మీరు, ఎందుకంటే ఇనిషియల్ పొజిషన్ ఇస్ 0 కదా. సో ఐ మైనస్ ఎఫ్ చేయండి, కరెక్ట్గా వస్తుంది. లేకపోతే సైన్లో కన్ఫ్యూషన్ వస్తుంది మనకి. దిస్ యూ టేక్ ఎస్ ఐ అండ్ దెన్ డూ ద ఎఫ్. దట్ ఈస్ యాక్చువల్ చేంజ్ ఇన్ ఫ్లక్స్. phi I minus phi f is change in flux del phi. Del t is given as 1 second. So del phi by del t is EMF. అంటే mod యాక్చువల్గా మళ్ళీ సైన్ దీనికి పెడితే నెగటివ్. ఎస్, గుడ్ మార్నింగ్ మేడం. ఇవ్వండి మేడం. ఓకే ఓకే, ఇద్దరే ఉన్నారా మేడం? ఎంతమంది ఉన్నారు? ఓకే. Okay, everybody I think got the information.
మీకు 11:30కి లింక్ వస్తుంది ఇన్ఫర్మేటిక్స్ క్లాస్కి. ఇవాళ నుంచి మీకు ఇన్ఫర్మేటిక్స్ క్లాస్ 1 అవర్ ఉంటుంది ఎవ్రీడే 11:30 to 12:30. ప్లీజ్ బీ రెడీ. సో ఇప్పుడు మన క్లాస్ కూడా కరెక్ట్గా 11కి ఆపాలైతే, బికాస్ హాఫ్ అన్ అవర్ మీకు బ్రేక్ ఇవ్వాలి. ఫోన్లు ఛార్జ్ చేసుకోండి. ఛార్జ్ యువర్ ఫోన్స్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్. ఇది ఆన్సర్, దీనికి ఆన్సర్ చెప్పండి. మా ముందు ఆన్సర్ చెప్పకుండా వెళ్ళిపోతే ఎట్లా? 11 అవ్వలేదు ఇంకా, పైగా 2 minutes టైం ఉంది. టెల్ మీ ద ఆన్సర్. ఇంకా 2 minutes మన టైం ఉందమ్మా. చూడు ఫస్ట్ వాట్ యు ఆర్ డూయింగ్ 5i initial flux. How will you get initial flux? Initial flux is the magnetic field 0.4 multiplied by that area into the angle cos 0, that is 1. సో ఫస్ట్ మీరు చేస్తే 0.4 into 5 వస్తుంది కదా. B.ds ఫార్ములా యూస్ చేయాలి మీరు, అంతే. కానీ నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ ఇచ్చారు కదా కాయిల్కి, 200 టర్న్స్ అని క్వశ్చన్లో. సో 200 into 0.4 into 5 చేయాలి మీరు. 0.4 into 5 is 2, 200 into 2 is 400 అవుతుంది. ఇది 400 వస్తుంది. తర్వాత ఫైనల్ ఫ్లక్స్ అలాగే చూస్తే యాంగిల్ ఒకటే మారుతుంది, రిమైనింగ్ థింగ్స్ సేమ్ ఉంటుంది. సో నెగటివ్ -1 వస్తుంది cos 180. సో మీకు -400 వస్తుంది. సో రిజల్టెంట్ నెట్ ఫ్లక్స్ చేంజ్ ఎంత అవుతుంది? 400 మైనస్ ఆఫ్ -400 800 volts వస్తుంది, ఎందుకంటే 1 second ఉంది కింద. సో వోల్టేజ్ 800. రెసిస్టెన్స్ ఎంత ఇచ్చారు కాయిల్కి? రెసిస్టెన్స్ ఇన్ ద క్వశ్చన్ ఈస్ గివెన్ as 10 ohms. సో 800/10 చేస్తారు, 80 amperes వస్తుంది కరెంటు. ఛార్జ్ ఎంత ఉంటుంది? 1 second టైం ఆల్రెడీ. కరెంట్ ఇంటూ టైమ్ ఈస్ 80 amperes into 1 second. సో 80 coulomb వస్తుంది. సో వెరీ సింపుల్. దీస్ ఆర్ ద 3 answers you should get. Okay, so I have to stop here. I will stop here today. Tomorrow we will start what is called Lenz's law. Okay.